mme a re tswelle hela re golaganye le mo bekeng e hitileng ka re sa le re simolotse setlhogo se mo bekeng e hitileng ke touch ke re mo bekeng e hitileng na ra supa gore kana anger is three-dimensional ena le the emotional component or aspect ena le the intellectual aspect or cognitive mme gape ena le le se re se bitsang the physical or the behavioral aspect dikgato tse e leng gore wa di tsa ga o le motho ga o shakgetse mme ke re go na le gore mo botshelong a ka re tshelana ba ba go ditirong go malapeng o gongwe le gongwe go re tsamayang teng go nne le ditiragalo dingwe le dipuisanyo dingwe o le dikgato dingwe tse di tsawang ke bangwe tse e leng gore di kgona gore di tsise tšhakgalo mo bathong mo go rona re le batho re agilwe re batho ba le gore re na le maikutlo mme gompie kwa re itebaganye le gore mme ke dilo tse e leng gore gantsi di dira gore batho bangwe unlike ba bangwe e nne ekete bone ba tshabelelwa ke tšhakgalo thata. I call these the common causes of anger, and these are the things tse e leng gore di dira gore batho ba nne prone to anger. Go na le batho ba e leng gore mo botshelong ba ipoleletse gore their way is the only way. If you have a mindset o ipolelelang gore o ipoleletseng gore wena ka ha dilo di tshwanetseng gore di tsamaye ka teng ke ka ha e leng gore ha e le ga go bua wena ha e le ka ga go akanya wena hela o sa letelle gore go nne le dikakgelo le ba bang ba tse karolo ebile le ba bang ba na le dikakanyo tse neng gore gongwe ga ba di ntsha ba di ba hapele ga gago. Say you are a supervisor, you are a boss, you are an employer, your employees can have an input. As a family, your children also may have an input, and you may find that they have bright ideas as well, which may be differing from yours. But if you have the belief that your way is the only way of doing things, you are going to be prone to anger, because ga batho ba ntsha megopolo e mengwe go ta bo go tšhakgatsa o ta bo responda ka tšhakgalo e leng gore ga e tlhokagale ka nako ya teng. Ke be ke re ba bang ba na le poigo ya go ka lebega ba le phoso. There are people who have a deep fear of being wrong, or never want to accept that they could be wrong in anything, whether in thinking or in action. I'll still give an example ya go tirong le botsadi, for example. Ha gongwe ha ile gore motsadi o ga ba te gore a dimite ga gore go hale mme o ka re ngwanaka ke ne ke irile phoso gore o bona e ke tota ba inyenya ha ditse ga ka dimita ha pele ga ngwana gore nyane ke sa lebella senta. I think I am sorry wa bona, and then o go na le gore a dimite gore go hale e ka re mogopolo wa go no le botoka go na le wa me ke phoso ta intshwarela ngwanaka. You were right. They don't want to do that, or parents will never want to do that. Supervisors are similarly at the workplace. There are those who are like that, who never want to admit that I was wrong. I think the way you suggested the Lily team ya gore kana ke team ya marketing kana ke team ya eng, I think your ideas were brilliant. Let's run with them. There are those who also have the need, and therefore they use anger as a control tool. They have the need to always be seen to be right, and they use the need anger as a way to control, because they have the need to control others. Me ba dirisa tšhakgalo ile one e leng gore ba laola seemo. Say gongwe o batla go kopa go okelediwa salary akere o feel gore I've been sitting in this area for a very long time, ke stagnate ga ke a bone increment ka te go diragala ke tsatsi le leng gore ga o batla go reisa issue ya teng hela o simolla gore morena mongwane ke tsile kwa no mabapi ya gore ke feel gore a ke bolo go stagnate ke ntse ke la for so long, I'm not receiving annual increment. O simolla a change sefatogo a ba raba ka tšhakgalo a tsenya tšhakgalo ba dirisa tšhakgalo ile a way of controlling you. Once o bona tšhakgalo o mo tshabela hela le kgakala le go tswellisa kgang ya gago o le go boela gape go wena ka kgang ya go nna yalo. And then there are those who have inability to say ga ke itse, mpenako ke go batisisa, I don't know, give me time to go and find out about this issue and then I'll get back to you. Give me time to research more,
on this area, I'll get back to you. This one is very common mo barutabaneng. Ngwana ke o tsholetsa letsogo batla go botsa potso, and potso e lebega e le tricky for teacher. E sela gore morutabana re ngwana morare, give me time to go and research. That is new to me. I'm not familiar with it. I don't know anything about it. I'll come back to you with the answer after research. Teacher o shakalla ngwana gore o ithare ke mayene wa re ngwana o simolla a nna bogale ba bang, to the point of even beating the student gore o tsa gore ena o botlhale. Go na le gore morutabana o motsadi o motsamaisi or an employer or boss could just say, I need time to go find out mo ke se ke sa itseng ka ga sone. And then we also have those who have so much fear of accepting or hearing information that is contrary to their beliefs, or contrary, or it threatens their beliefs. Ki dumela mo go se wena o ntela ka karolo e nngwe leng gore ga ke itse ya go dira dilo differently, mme go tlwaelesegile gape thata mo leng gore in religion you believe this way, you believe in worshiping that way, you believe in doing things this way, and then you want to share that information with me. Ke fila ke tabe ke simolla ke tsenya chakalo ke fila gore you are taking my religion, you are taking my beliefs. And then it's also common go ditirong where I'll give an example in government systems where the issue of PDPs and balanced scorecards and new interventions and new approaches of doing things, ya gore re nna accountable, gore re set the objectives and the targets tse leng gore re batla go di achieve. But when this came into the system, there were those who were really angry gore PDP go balanced scorecard go ma go ka ke ga bereka. Bona le gore ga go twe there is this new program of doing things. Either babereki, will never work without having even tried it. They've never used it. It's a new thing. It's just that they are comfortable with doing things the old-fashioned way that they have always been doing things since 1967. Or 1966, they are more informed, they are researching more, they are living online, they are learning new things. We feel threatened as supervisors, we feel threatened we feel threatened really. We ra degree yano o tsa gore o ka ta go mpolella wa nthusa wa mpolella gore ke ranele la pa yang ke le motsadi wa gago wa bona, rather than embracing megopolo e mentšha ya banana ga ba re ra kanya gore go ka change wa ga diro yana. Ba bang they are obsessed with winning every argument. If you have an obsession that argument winning all the time, you are obsessed with winning arguments. Usually it's done for the sake of impressing other people. If you have that mindset, you are prone to get angry, because in this world we live in, you will never encounter people who always agree with everything you suggest or everything you want to be done. We are diverse as individuals. We come from different backgrounds. There is no way we can always see eye to eye. There are those who come up with new ways of doing things and say, assertively be able to express what they think and what they feel. But then assertively, initiative program 1 2 3 4. For example, when I'm program success, who do you think you are? If we start thinking like that, then we are going to hinder progress and we are going to hinder success. And then there are people who are just okay being comfortable in their comfort zone, and therefore they are uncomfortable with expression, for example, of emotions. Lerato, for example, to show their love. There are parents who can even embrace and show their love to their children, and the kids feel unloved
because they are never really, parents think hela ke go rekela diaparo ke go neela madi a o ya go sekolong ke go duela school fees, that is enough. Children needs expression of love, and go common thata go toelegile mo go borre ba gore ha go mbo ba sa comfortable go supa maikutlo a bone mme be ba thiba ka tšhakgalo. And gape tšhakgalo e tshabela batho ba ileng gore ba stress ba na le stress se sentsi e go ka tswa go na le makgwere mangwe go na le dikgwetho dingwe go tirong go na le dikgwetho dingwe mo malapeng mo relationshipeng jaanong ga go toga go itshupagatsa ka tšhakgalo ya re motho a re bua le motho wa go nna yalo seo se bona e be le go shakgala kgotsa a nna budulugile hela o bona a brooding at home sulking o kgona go bona gore motho go na le sengwe se se mo tshwentseng batho ba ba tshabelelwang ke tšhakgalo ya be le gore those who have gone through, who are experiencing post-traumatic stress disorder or issues ba ile gore go na le some memories tse leng gore ga ba batho go bua ka tsone ga o re ya gone go gore a re bue ka so ba re go hale ga go ta diragalla se nna nne go rileng motho a ba thiba ka tšhakgalo go a go bontsha gore this area I don't want to go there, this is the area I don't want to talk about, and therefore what you see on the surface will be anger. But if people have this kind of mindset that I have to always be right, my way has to be always be the way that people do things, and using anger to control people, that is not healthy for us. Ke ha se ka isa say a subordinate, an employee, why itse go runa hilwe ditaolo tsa gore o dire 1 2 3 4 and they have not done the job and they've not measured up and they have ignored that task. When the supervisor come, before they can even ask gore a o tsamaha kae o hedile o heditse go tsena tšhakgalo e ke go irang is to control you, the boss, so that next time ga o mpotse gore tshedi a mo heditse so sa go nna yana ke batla ke eme ha kere gongwe go na le batho ba ileng gore you have experienced this, or ha re ntse re bua wa itemogela gore o na le gore o dire dilo tse ntseng re di bua tse ileng gore whether o supervisor ra go tirong, whether o motsadi, whether o monana mme ga o motsadi, or you are working somewhere and you are experiencing some of these wana o bona tšhakgalo ye ntseng yana o na le supervisor a dumelang gore tsela ya gagwe ke yone hela e siameng ya go dira dilo mme bile other inputs and involvement of ba bangwe le babereki ga itseni or involvement le bana ko malapeng botsadi bo sa letsenye mo teng ke ema ha kere letsa moretsi SMS a khela tsa karolo rutwa gore a dilo tse ke dilo tse ileng gore you experienced them in your life. Thank you so much, Messidi. Why you get to moretsi gore go re di jalo instinct mo to my mo talk mo music. Kana wa rumela molaetsa mo 76281885 monana kana mogesi o lenteng o ka khela mo go tsena gore Messidi wa ile o na re tsela ka tsona mo tsena go tsena ka go mogala mo dimantse mo re tse ke buela mako kae ya re mo ka mo fiso re mo ga le dumela next time we are going to chakha ya chakha in zero ke tong ke ra ro ana go di mo chakha what benefit how benefit how chakha do kono ya go dilo go kono o tenga mo matati how enda ko go tongo ile ka chakha ke ke tla ro na isile thank you Remagale Moresi insora ka mogala mo 35003131 kana o ntumela molaetsa mo 76281885 o gore re bua ka tšhakgalo a o na le any experiences a o na le sengwe se e leng gore sa go diragala se go diragaletse kana se e leng gore o batla go tsebotsa o pehela story di teng kana Messidi wa o na le potso e leng gore o batla gore o mmotse yone ke na le hana molaetsa mme a re alwa re mmangaka wa itse ke utlwa ke a mega ke setlogo seo ke mo pitlaganong I left home early this year due to this abuse from my mother and my aunt. Ga ke gopola mafoko a ba nthiling ke utlwa e ka re nka se ke boele lapeng le go ba fetola
ntse ke o baleola gaufi le nna molaetsa o matlho ka re a e tla felekana a re le go ba fetola ga mmogo le go ikgapela botshelo se se go raloka mo tlhogong nyane go raloka raya go tshameka a dialo a re ke kopa thuso ke le ngwana mosadi ona ke Ramse Mogabane originating from Shushu, right? Ramse bua yalo ka seemo se e leng gore go raya gore a tlhoka kutlwisisano le ba ko legaeng kana ba ko lapeng e be re go tlhoka kutlwisisano mona be go elela go mo drivera go goreng a helela a dule ko lapeng and a helela nna le kolotlo ya maikutlo e leng gore le go ikgapela botshelo go heletse go nna mo go ene emma yaanong ke tsa ke re gone ge o ke gona ga e leng gore re emeteng ka eno nako emma dikgang tse di buiwang tse ke dikgang tse e leng gore di utlwisa botlhoko ga go sena kutlwisisanyo mo lapeng go a diragala gore motho a ba a fila gore ene kore yaanong a i-distance a tswe mo lapeng a sute mo lapeng gore a kgone gore a ikakanye sentle a iphe nako ya gore a gole mme ga o sutile hela mo lapeng o dule hela mo lapeng o ile kgakala o re o ka toga ba e leng gore ga ba go buisa sentle dipuo tse ba di go buileng di utlwisa botlhoko mme o bo o sa bone tshilo maikutlo shakgalo eo ga se gore e ya gope e nna e ntse le teng gone mo go wena go ra gore ke ka gakolola hela gore mmeo a leke go itshwaraganya le ba e leng gore ba ka mo thusa go tshidilo maikutlo mme gape go gontse yana mo go amang batsadi ke dumela gore mo Setswaneng gape go na le botsadi bo e leng gore o ka bitsa mme mmaagwe a bitsa ke rakgadi ya gwe auntie ya gagwe o rangwana gagwe a bitsa bo mme mogolo ga nniwa hatshe gore go kgang ya teng e reediwe go kgone gore go buisanngwe go bo go itshwarellanwa. Forgiveness is a very important thing. When you forgive, you are not doing it for yourself. You are not doing it for the other person. When you forgive, you are doing it for yourself. You forgive and you let go, so that when I'm waiting, gago o kgone gore o nne sentle. Go na le gore kganyena yone ya batsadi ba e leng gore tshele bogale ba bone bo le go godimo thata gone gore kana gone go tlhela le gore motsadi line of work ya gagwe for example e le go e leng gore go ntse go na le go instilla a lot of authority a le maemo a go godimo and it's not a very polite way but ke rialo ke re backing orders Duri motho a teng go tigong a tlwaetse gore they back orders ga tsena go lapeng gape o batla gore mongwe le mongwe a mo rete and ke dilo tse e leng gore di utlwisa botlhoko because o kgona go tlhela le gore le ga o wa o mongwe malome kana o wa go mma malome ba mo tshaba go rangwane o wa go rakgadi ba mo tshaba jaanong ga go ntseng jalo teng a e leng gore ene motho yo go tsentse mo gore tsatsing ya maikutlo ene o utlwisitseng botlhoko yona ga e le gore o tshabiwa ke mang ke mongwe le mongwe jaanong which step do you take there after and tshwarele fela jalo ke a bona mo dumantse moretsi go rena go ba mme ke go go ke le ntse go ne re go hello go itumela go mo shopa mara o ka bua le nna ena le mathata le tlhagalo e tsena le seemo tsa matlo ga bana ba tsebea le mo le tsela ke nna le tsoro ke ya ntse ke ba ditso tsa go go da emma ya mera le bogamme right a rialo a rona le tlhagalo e ntse mo go ene o na le ke tsa ke go gare okay gare o na le mathata a matlo ga ke tse gore ora a eyesight kana yang but ke tsa ke re kganya teng ya la nna kgantsa go migraine kana ke yone ke tse gore kgona gore hele go ama go matlo mo enong gore le motho mo montsi ga o batle le phone yana ga o di batle right o motho o mogala ke a go mogala mo dumela mo re ke bua le mako kae ke na mo go ke bua le mako kae yo le re ke mo ka no tao ke a go mogala go tsena mo tshogo ai yo ka yo ya ga le ke se ba ka wa ke ra ga le nna ya no ora go tsa ntse ya pero go ya no ya se go ka nna go ka ya ya me ke a le bogare re bile re le bogala go ke ka bana go tse ma bo mo erra nya me ke a go ka para que te me como
I think what I like about this gentleman mentally to go gore aba tsena go gore nga re tota ga go mo jetse mona because o na le tshakalo eng tsena o hella ya a tsenya ba go lateng le go from bana to ene mama wa bona tiketse wa go helwa hela pele ga re kgaogana ka kwa go kana o di tsaya ka go latelana ga bona ke a go mogala mo dimaitse mo re se ke bele makokai Dumelang nkgonne ke a go amogela ke kopa o etse ka boripana o tsene mo setlhogo tane yaanong ona o bua ka bipolar disorder ke tswalle hela ka go dira bonnyenyane bo bontseng jaana ausi emotionally and physically ill to get started suicide ke sa ke re yaanong re ka tsena mo go reng yaanong o ditolokolle o di arabe ka fa di latelanang ka teng emma ta ke simololle ka re o ntseng a bua ka gore o na le molwetse wa condition ya bipolar ke re gantsi ba lwetse ba bolwetse ba tlhaloganyo bone ba bubuang ba tshwanetse gore kana ga go clear gore a o assessitswe le gore a o bone ba psychiatric doctors ba mental health ba ile gore ba kgonne go assessa ba conclude gore ke bipolar kgotsa wa akanyetsa gore ke bipolar ga ile gore ke motho ene gore ke molwetse wa bolwetse ba go nna yalo ke itse gore go na le gore ba treatiwe go na le treatment e ba e tsayang e ba thusang to address the condition more mental health rena le mo go teng pharmacotherapy you are using psychotherapy treatment but together with medication at the same time ke ka advise hela gore ga ile gore ga ba bona psychiatric doctor ba leke go ikopanya le ngaka ya go nna yalo o ka prescribang se leng gore se tabo se mo siametse go na le mme o buang ka visual impairment ke assume gore o ra gore o na le ke motlhoka pono ke re ha go kgona go a diragala gore ga o le motho o tlhokang pono o sa boneng sentle o visually impaired o nne le dikgwetho tsa go ikisa hale le hale go bo gore ha gongwe ga ile gore o dependent on other people go gontsha hale ba go isa hale go gana gore o tale ka tshagalo ha o leba ya ka ikete ga o tsewitsiye ga batho ba go tsaya ya ka ikete ga wa itekanela go tlwaelesegile batswana gore be ba tsaya batho ba ba nang le di-condition tse di rileng bolwetse bo bo rileng be ba ba treata ka ikete ga ba normal motho o e leng gore o na le visual impairment is normal. It's just that on a le side e affectegileng e leng gore ga a kgone go bona ga gore gore tlhaloganyo ga e yo mo mothong wa go nna yalo mme ga se yo leng gore o tshwanetse gore a ka ba a treatiwa a tsewa ka letsogo le la molemo wa bana a sa tsewe sente gongwe ke dio tse e leng gore di ka tsisa tshakgalo mo go ene go tswa gore how are other people treating her and how is she relating with other people kwa nanteng. There is a gentleman who expressed that Chakalo indeed and ebile ga libile ta e ka hella mo tsentse toronko ka gore ga tenegile o ita go te ma bole bana ke that's why last week we were saying there are those ba leng gore ga ba express Chakalo ya bone ba dirisa aggression me when you use aggression these are the things that when you go according to the levels of anger from irritation to frustrations to anger to rage to fury the moment you don't seek help to assist with strategies of managing your anger when you reach fury you may find that one day you ubolaile mong wa balelapa la gago ke ka advise ya la gore a bone ba tshilo maikuto ga o tshwane ba ene gore ba ka kgona go mothusa with management strategies anger management strategies tse leng gore o ka di dirisa and then in wrapping up, going towards wrapping up in view of time, let me say to Baretse gore Chakalo, ga isa managewi
ka di-strategy tse di siameng tse di maleba e ka hella e re tsentse mo mathateng ka gore go na le gore batho ba bang ga ba tšhakgetse be ba tsaya ditshwetso tse e leng gore ga di maleba mme tota tšhakgalo go na le ga e leng gore ya tlhokagala e na le mosola teng e na le di-benefits. Usually when you get angry about something, you must ask yourself a question. Why am I getting angry about this? Sometimes it may be due to the fact that you really value your values and they are being trampled. Or sometimes it may be due to the fact that you feel you are not being respected and you value respect. And you value your family, or you see something threatening your marriage or threatening your family or threatening your job. Therefore, inside of you, there's going to be anger that is going to well up and evolve and manifest in you, because the same so and then it helps us to be aware of tota we value what do we value in our lives. There's emotional need. And then your husband just decided or whatever, so you are going to respond in anger. Because there is a need that is not being met. You feel lonely, you feel alone, you feel insecure, you feel you are not being loved, you feel there is lack of love. And therefore, when you express the anger or he sees the anger, that shows that there is an emotional need that is not being met. Mehela chakaloga ena le di negative effects e khona go tsisa malwetse a harologaneng mo go rona. Re khona go nna le bo high blood pressure, malwetse a sukiri, re khona go nna le depression, ntateng ya yone chakalo yo kana. So go botlhoka gore ga re itemoga re na le chakalo re bate thuso mo go ba tshidilo maikuto mme re leke go itshwarela.